Hey guys, 大家好. Welcome back to this shadowing series of videos. And in this video, I'm going to talk about maybe a stage 3 kind of level of shadowing. Now at this stage, you're very familiar with the language and you've spent a bit of time with it. And what you can do at this stage, and you have a reasonable vocabulary. And you can kind of distinguish individual words, and you can, even for words you've never seen before, you can probably hear them and spell them out loud. Spell them out on paper. So at this stage when shadowing, it gets more useful the better your language skills are. And you can really start to hone in and improve your accent, and you can really start to understand the flow of a language. And at this stage you can really make use of the shadowing process. Unlike before, it's pretty much listening and repeating, listening and repeating. And in this video, I'm going to show you guys what it's like to shadow at a slightly higher level with French and Japanese. These are two of my better languages. So I'm going to start with French and then with Japanese. Right, TED Talk. So I'm just going to open this up. L'autre jour, j'ai appris un nouveau mot français. Avec mon ami, on venait d'aménager. Okay, I'm just going to switch off the subtitles. It's not helping. Mon ami et moi venaient de ménager. Oh, whoops. Dans un nouvel appartement. Et alors les voisins nous racontaient qu'on était dans une ancienne usine de passementerie. Alors là, je n'avais aucune idée de quoi ils parlaient. Je leur ai donc demandé ce que passementerie voulait dire. En réalité, je n'ai pas demandé exactement cela. C'était plutôt quelque chose comme une ancienne usine de quoi? Je ne connais pas ce mot, ça veut dire quoi? Et alors ils m'ont expliqué. Tu sais, c'était une usine où on fabriquait des pompons, des rubans, des cordons, enfin, tout ce qu'on appelle la passementerie. Je leur ai demandé de répéter ce mot encore au moins 2 ou 3 fois, tant j'avais du mal à le retenir. Et dans les semaines qui ont suivi, il est revenu à plusieurs reprises dans des conversations avec mon ami, et à chaque fois, j'étais incapable de le dire moi-même. Bien que désormais, je le reconnaissais parfaitement bien et savais de quoi il s'agissait. En fait, ce n'est qu'en préparant les récits que vous êtes en train d'écouter que je l'ai appris pour de bon, grâce au fait que je l'ai écrit. Mon apprentissage des mots français passe par l'écriture. C'est assez frustrant, mais en absence de les voir noir sur blanc, je suis incapable de les retenir. Okay, that wasn't my best, but it's a little bit better, I think, than the previous languages. So at this point, you can really hone in on the words, and you can really start to improve, to try and imitate if you can. It would be helpful at this stage, I think, or at any stage, to be quite frank, to have subtitles on, if you can afford, if it's available. But even if not, you can still make use of your listening ability to help. So that was French. Let's see how it's done with a slightly different language. Okay. 绝不失败的天才女医师大门未知子再次出击，强档卡司，精彩不容错过。今なんて100% 失敗するに決まってるって私失敗しないのでそこへまた選挙となると医局員に混乱がそれが何か私がやると言ったらやるんだよあの特艦のオペ僕に譲ってくれませんか断るじゃあ助手でいいからやらせてくださいお願いします大門先生とセットで雇われました神原名紹介の城之内ですしばらく調子に乗らないであなたは競走馬の一頭に過ぎないのよ逆らったら
殺処分にするわよ。7月2号起，每周一至周四晚间10。And for some content that you're more familiar with, you'll be able to do it better. And so this is a drama series I've watched before, so I'm more familiar with the content. And you can certainly use that materials that you're interested in and that you're familiar with to help with the shadowing process. Okay, so this is at stage 3. So you're really starting to ramp up the language level there. So let's have a look in the next video what it's like to do shadowing when you have almost mastered the language on a linguistic level anyway. And that's it for today, and I'll see you guys next time. Cheers.